Na mtazamaji, saa moja juu ya alama popote pale ulipo, ni matumaini yangu kwamba mchana wako umekuwa mwema kabisa. Jioni njema na teule kuweza kuungana nawe papa hapa ndani ya matangazo ya taarifa zetu za Kirk Machweo. Yapo mengi ambayo yamekuwa yakitukia mchana kutwa. Yote hayo tumeyakusanya kwenye kapu letu la habari, ndiposa tuweze kukuletea na kukupakulia yote kwa kina. Tuandamane mwanzo hadi tamati. Mimi ni Sambu. Tuanze na taarifa kuu kuhusiana na masuala ambayo yameibuka kutokana na maridhiano ya jana kati ya serikali na upinzani, ambapo mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nordin Haji ameondoa mashtaka yote dhidi ya wanasiasa wanaoegemea muungano wa Azimio la Umoja walioshtakiwa kwa kuhusika kwa maandamano kinyume cha sheria. Haya yanajiri siku moja tu baada ya kinara wa Azimio Raila Odinga kutaja uhuru wao kama mojawapo ya matakwa yao ya kukubali kushiriki mazungumzo na serikali. Vincent Kerosi anaarifu kwa kina. The call for the dialogue. We ask that all arrests and prosecutions related to our demonstrations be stopped with immediate effect. Chini ya saa 24 baada ya hotuba hii ya kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga ya kukubali wito wa Rais William Ruto wa kumtaka kusitisha maandamano dhidi ya serikali, sasa ni wazi kwamba tayari matakwa ya muungano huo yameanza kutekelezwa. Mchana wa leo, wanasiasa wa muungano wa Azimio waliokamatwa na kushtakiwa mnamo tarehe 20 mwezi Machi kwa kushiriki maandamano kinyume cha sheria wameachiwa huru, mkurugenzi wa mashtaka ya umma akiamuru wao kurejeshewa dhamana waliokuwa wameitoa. And hereby allow that application. The accused persons are discharged under section 87A of the CPC, cash bail to be refunded to the depositors. Jaji wa mahakama ya Kahawa kule Kiambu akitoa hukumu hiyo, mawakili wa wanne hao akiwemo kiongozi wa wachache bungeni Opiyo Wandayi na mwenzake wa seneti Stewart Madzayo wakitaja kwamba ilikuwa wazi kesi hizo zilikuwa za kisiasa tu. Reasons of interest of justice, peace and dialogue, and it has been brought clear that this indeed was a political matter with political influences. Ofisi ya ule mkuu wa mashtaka ameamua kuondoa ile kesi kufuatilia ama kwa kutumia kipengele cha sheria inaitwa Criminal Procedure Code, kipengele cha 87A ambacho kinasema kwamba serikali ikiwa haina ushahidi wa kutosha inaweza ondoa ile kesi mahakamani. Hatua hiyo sasa imeonekana kama mbinu moja ya kutafuta mwafaka baina ya serikali na muungano wa Azimio baada ya Raila kusitisha maandamano japo kwa masharti. Vincent Kerosi, Kirk Machweo. Na siku moja baada ya maridhiano ya muda kati ya serikali na upinzani, Rais William Ruto ametangaza kuwa kulingana na kauli za hiyo jana, mchakato wa kuafikia mwafaka umeanzishwa kupitia bunge la kitaifa. Kwenye kauli yake, Ruto amesema kuwa kila swala lililoibuliwa na upinzani litajadiliwa bungeni na kuruhusu utulivu serikalini. Ruto amesema haya baada ya mapema leo hii kukutana na wabunge wakuu kwenye bunge la kitaifa, ikiwemo kinara wa walio wengi Kimani Ichung'wah na mwenzake wa seneti Senator Aaron Cheruiyot. Baadhi ya Wakenya wameelezea kufurahishwa kwao na hali ya utulivu iliyoko nchini baada ya kusitishwa kwa maandamano ya upinzani kulalamikia hali ngumu ya maisha hapa nchini. Wakizungumza, baadhi ya Wakenya wamesema kuwa ni afueni kwa biashara ambazo zimekuwa zikikadiria hasara kubwa kufuatia vurugu za maandamano. Kauli yao inajiri saa kadhaa baada ya Rais William Ruto na kinara wa upinzani Raila Odinga kuafikia mwafaka wa muda kusitisha maandamano. Kinyume na ilivyokuwa wiki kadhaa zilizopita ambapo kulishuhudiwa ukosefu wa amani na utulivu nchini, hii leo kumeshuhudiwa utulivu, huku shughuli zikiendelea kama kawaida bila woga wa maandamano. Walionekana kufurahia sana wakiwa ni wafanyabiashara swa waliolazimika kufunga biashara zao kila Jumatatu na Alhamisi kutokana na vurugu ya maandamano. Wanapozungumza Kenya itakuwa moja, na hiyo ndio tunataka Kenya ikuwe moja, ndio tufanye biashara sisi wote tukiwa na huru, tukiwa na amani na tukiwa na furaha. Kwa hivyo sisi tunashukuru sana kama wafanyabiashara. Raila ameita Ruto Honorable Ruto. Kitambo alikuwa anaitana ule mzee. Sasa hii naona kukiwa na mazungumzo kati ya watu wawili,
kutakuwa sawa. Utulivu huu unajiri siku moja tu baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kusitisha maandamano, huku Rais William Ruto akitoa hakikisho kutilia maanani matakwa waliotoa. Viongozi waliozungumza kufuatia hotuba hizi mbili sasa wakipongeza Rais William Ruto na Raila Odinga, baadhi wakisema kuwa wakati ulikuwa umewadia wawili hawa kuchukua hatua ya uwiano. Wasichurutishwe, kila mtu wakutane. Sio wageni katika nchi hii, na wenyewe watakuja kukutana ili wamalize mzozo wote ukiwa uko katikati. Langu ni kusema hivi, mimi nashukuru sana. Kwa ajili wafanyikazi ndio walikuwa wanaumia. Kwa ajili ile Jumatatu nyingine na Alhamisi, wafanyikazi walifungiwa Mathare. Wengi wamedadisi hotuba ya Rais William Ruto na Raila Odinga, wakisema kuwa huenda watafanya mazungumzo na kuibua swala la handshake. Hata hivyo, kuna baadhi ya Wakenya wanaopinga swala hilo, wakisema kuwa upinzani una jukumu kuu la kuhakikisha serikali inafikia ajenda ya wananchi. Lakini tuwashukuru siku ya leo biashara zaendelea kama kawaida. Lakini kuna jambo moja ningesema, waweze kuongea, watafute amani katika nchi, mambo ya uchumi waongee, lakini waziweze kupatiana nusu mkate. Atungi mkono mambo ya handshake. Serikali kama itaungana na opposition, hatutakuwa na opposition. Serikali itakuwa na mtu wa kuikosoa. Haya yanajiri huku baadhi ya matakwa yaliyotolewa na upinzani tayari yakitiliwa maanani na serikali. Jina langu ni Aida Munzatsi nikiripotia Kirk Machweo. Na kwingineko, Rais William Ruto ameomba bara la Afrika kuweka mikakati na juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza kwenye ufunguzi wa kongamano la majaji wakuu barani Afrika, Rais Ruto amewataka wakuu wa idara za mahakama kuongoza katika juhudi za kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Kulingana na Ruto ni kuwa iwapo Afrika haitachukua suluhu mikononi mwake, basi huenda mataifa yake yakazidi kukumbwa na umaskini pamoja na hali duni ya anga. And it is also of fundamental significance to our collective readiness to take up global leadership in post-transition economic and industrial order, and thus usher the world into a future of green, clean, and inclusive prosperity. I congratulate you for holding the 3rd Regional Symposium on Green Judiciaries in Africa. I also recognize that you are also holding the 3rd Chief Justice Forum on Environmental Law, as well as the 3rd General Conference of the Africa Judicial Education Network on Environmental Law. Critically, this event demonstrates beyond any doubt that our judiciaries have come of age. We cannot take this development for granted, because our judiciaries will determine whether Africa's institutions exist and are ready to handle the immense mandate that a green future entails for all of us and for the world. Claims, disputes, standards, rights, and responsibilities related to the use of land and natural resources, the institutional framework for financing climate change, carbon trading and exchanges, and transition management frameworks are only some of the areas in which our judiciaries are going to be involved. They must, therefore, pronounce themselves in a manner consistent with the values and aspirations of a continent on the rise. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatupeleka kwenye mapumziko yetu ya kwanza. Usibanduke uliko, manake nikirejea mengi zaidi yapo kwenye sehemu ya pili ya taarifa za Kirk Machweo. Salia nasi. John Machweo once said, "A reader is the one who knows the way, goes the way, and shows the way." Simply put, readership is all about vision and influence. Join me, Robert Waihenya Goge, the Secretary General of the Presbyterian Church of East Africa, every first Monday of the month from 8 p.m.
as we microscopically look at the reality, specificity, and simplicity of leadership only on Kirk TV. Specificity. Uongozini, a show by the leader, for the leader. Are you looking to grow your business? Kirk TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@kirktv.org or call 011 00 90 647. Karibu mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi. Tusonge mbele ambapo shule ya upili ya wasichana ya Mukumu katika kaunti ya Kakamega imefungwa siku ya leo kwa muda usiojulikana kufuatia mkurupuko wa maambukizi ya bakteria inayoshukiwa kuwa na sumu kwa maji na chakula ambayo sasa imesababisha vifo vya wanafunzi wawili. Mkurugenzi wa elimu katika mkoa huo wa Magharibi, Jared Obiero, amesema kuwa shule hiyo imefungwa kufuatia njia kwa maafisa wa Wizara ya Afya kufanya uchunguzi kubaini sababu ya uchafuzi huo. Seneta wa Kakamega Boni Halawale ameshtumu usimamizi wa shule kwa madai hayo na wanapaswa kuwajibika vilevile katika hatua za kisheria kuchukuliwa dhidi yao. Shule ya upili ya wasichana ya Mukumu iliyoko kaunti ya Kakamega imefungwa kwa muda usiojulikana kufuatia vifo vya wanafunzi wawili katika kisa cha tuhuma za sumu ya chakula na maji. Idadi ya awali ya wanafunzi waliolazwa hospitalini kwa kuendesha, kutapika na kizunguzungu walikuwa 124, lakini idadi hiyo ikaongezeka zaidi ya maradufu, huku baadhi yao pia wakilalamikia uchovu na kushindwa kupumua. We would want our children to learn in a safe and clean environment, and we also would not want them to miss their lessons for a long time. And so we've agreed that we are going to suspend learning for some time as we address the key issues that we strongly believe have led us to this. Kufikia sasa wanafunzi wawili wameaga dunia, huku wengine wao wakiruhusiwa kutoka katika hospitali kuu ya walimu na rufaa ya kaunti ya Kakamega na hospitali ya misheni ya Elizabeth Mukumu, huku 25 pekee ndio wamelazwa. And we want to take this early opportunity to send our heartfelt condolences to the families of these children, and we want to assure them they are in our prayers. The school is going to stand with them. The government is going to stand with them. We will stand with them as their elected leaders so that we make it slightly better to bear. Jacinta Wamboi, runinga ya Kirk. Na kulingana na halmashauri ya usalama barabarani, 95% ya ajali zinatokana na kuvunja sheria. Ni kutokana na asilimia hii ya juu ambapo halmashauri hiyo imezindua kampeni ya usalama barabarani hii leo katika kaunti ya Mombasa. Kampeni hiyo inalenga kupunguza idadi ya ajali za barabarani, ikijumuisha madereva wa masafa marefu miongoni mwa washikadau wengine. Okay, the main contributor according to our statistic is human error. So a person who is drink driving, a person who is jaywalking for pedestrian, a person who is driving along the pedestrian walkways, a person who is not using the footbridges or the designated crossings,
or a person who is carelessly driving on the road. Those are the main contributor, and that is a decision of the driver or the person walking or the person riding the motorcycle. So our issue here, about 95% is about the individual using the road. Tujue kwa barabara ni yetu sote. Ni yetu sote, kuna wale wanaotumia miguu, kuna wale wanaotumia mapikipiki na wengine. Tujaribu kuangalia usalama kwa wote. We'll be screening long distance drivers to ensure they are safe as they drive, so that we advise them if they need glasses, if they need to take medical attention on their eyes. We are also promoting rest stations along the road. We have one coming up in Sultanahmud, and we have another one coming up in Kikope. Na taifa la Kenya limezindua satellite ya uchunguzi kwa mara ya kwanza katika sherehe za Pasaka baada ya miezi 24 ya maendeleo ya wahandisi na wakala wa nafasi kwa taifa hili. Satellite hiyo iliyopewa jina Taifa 1 linatarajiwa kutoa data kwa usahihi kwa wakati ufao itakayosaidia katika kufanya maamuzi ya kilimo, usalama wa chakula, usalama wa nguvu na ramani ya ufuatiliaji wa mazingira. Safari ya taifa la Kenya kuwa na satellite yake angani imechukua hatua baada ya wahandisi wa taifa hili kuunda satellite itakayoangalia dunia. What do we mean by Earth observation? So like taking a selfie from space. So basically we have the satellites looking down on Earth and then taking imagery. Then you can download those imagery through ground stations. Satellite ya Taifa 1 ni ya kwanza kuundwa na inatarajiwa kuzinduliwa katika sherehe za Pasaka hapo Jumatatu. And we all know that space finds application in virtually all aspects of human endeavor. If you are talking transportation, if you are talking TV and broadcasting, if you are talking broadband communications, navigation and positioning, weather forecasting. Satellite hiyo iliyobuniwa na kuundwa na kikundi cha wahandisi humu nchini inatarajiwa kuchochea ukuaji wa satellite katika uchumi wa anga nchini Kenya. We have a number of public sector players who are utilizing space services in one way or another. So for example, the scientists would want to see development of the space sector to support their research and studying of possibly the outer space environment. The defense, on the other side, will be looking at it from the perspective of intelligence, gathering intelligence as a force enabler, multiplier, or as also to get strategic advantage over other competitors. Taifa la Kenya kama mataifa mengine barani Afrika kwa sasa inategemea picha za satellite ya kigeni zenye mapungufu. So far, all the satellite imagery we use in the country is foreign, and it is not cheap as it comes. The ones that are free are not very high resolution. Satellite hiyo ya Taifa 1 itakuwa na uwezo wa kuchukua picha za anga ifikapo mwezi Julai mwaka huu. Wakenya wataweza kuangalia uzinduzi huo kupitia kiungo cha tovuti ya SpaceX. Nikiripotia runinga ya Kirk, jina langu ni Ezaura Morin. Serikali ya Sudan Kusini kwa ushirikiano na viongozi humu nchini imebaini eneo la mkasa wa ndege iliyomhusisha Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir Mayardit. Ajali hiyo iliyotokea mwezi Disemba mwaka 1993 katika kijiji cha Torongo kwenye mpaka wa kaunti za Baringo na Uasin Gishu. Serikali ya Sudan Kusini ikiongozwa na waziri wa masuala ya urais Barnaba Marial Benjamin na waziri wa mazingira Joseph Lagu wamepokea stakabadhi zilizopatikana ikiwemo cheti cha usafiri cha Rais Salva Kiir pamoja na mabaki ya ndege hiyo miaka 30 baadaye. Viongozi wa kaunti za Baringo na Uasin Gishu wameshinikiza ushirikiano wa kibiashara kati ya mataifa ya Kenya na Sudan Kusini. A lot of stories. So anyway, I'm handing over now to our minister. All right. Thank you very much. We are welcome. We have seen where our president, when he was the deputy chair of the struggle of the SPLA, and in fact the chief of staff of all the armed forces by then, the Sudan People's Liberation Army, which is the SPLA, which was fighting for the freedom of the people of South Sudan. And in fact, Kenya
with all its leadership, have always stood with the people of South Sudan. Waziri wa Ulinzi wa Kazi na Kijamii Florence Bore amesema kuwa serikali imeweka mikakati kuhakikisha kuwa wazee wanapata asilimia chanjo ya NHIF ndani ya miaka mitatu. Akizungumza kwenye hafla ya siku 4 ya ulinzi ya kijamii wa mwaka huu, Waziri Bore amesema kuwa ajenda kuu ya hafla hiyo ni kuzungumza, kujumuisha na upanuzi wa chanjo cha kuingilia kati kwenye masuala ya ulinzi wa kijamii. Zaidi ya wajumbe 500 wamewasili jiji la Nairobi ili kuhudhuria hafla hiyo itakayofunguliwa rasmi na Rais William Ruto. Currently, the State Department of Social Protection spends about 26 billion in the Inua Cash Transfer Program under the Ministry of Labor and Social Protection. Going forward, and based on the Kenya Kwanza Manifesto, we are seeking to even do better in expanding the social protection programs with the support of our development partners. We are also promising to enhance inclusion into society and employment opportunities for people with disabilities. This conference, the 2023 Social Protection Conference, will provide us with a way forward towards inclusion and expansion of social protection interventions to all deserving Kenyans. Na mtazamaji, taarifa hiyo inaniacha bila la ziada ila kuhitimisha na kukamilisha awamu hii ya matangazo ya taarifa zetu za Kirk Machweo. Kwa wote ambao wameweza kufuatilia matangazo haya tangia mwanzo hadi tamati, sina lolote la kukwambia ila kukupa wewe asante baada ya kuketi kitako kustakiri na kuweza kufuatilia matangazo haya. Kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, tunakutakia usiku mwema na majaliwa tuweze kupatana tena wakati mwingine. Mimi ni Sambu. Kwa heri.